আচ্ছা, um all right, so let's talk about histogram. Histogram x axis এ uh let's take a look at this example, the worst example here. x axis এ তোমার x ভ্যালুটা থাকে, in the sense যে um, কি কোয়ান্টিটি মেজার, কিসের কোয়ান্টিটি মেজার করতেছো বা কিসের ডেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছো ওইটা থাকে, অলরাইট? So in this case we are talking about the mass of the mass of children, so x axis এ mass থাকবে। হিস্টোগ্রামের y axis এ থাকে হচ্ছে something called frequency density, ঠিক আছে? The formula for frequency density is this: um frequency divided by class width, all right? So frequency divided by class width. So let's take a look at this. এখানে you have data for 100 children, and they're distributed in two groups, the 40 to 50 kg group and the 50 to 70 kg group. And there are 40 children here and there are 60 children in this group. Acha. Now, এখানে the frequency of this particular class is 40, the frequency of this particular class or group is 60. আগে কি করব আমি? আগে আমি frequency density টা বের করে নেই, ঠিক আছে? frequency density বের করার জন্য, for example এই গ্রুপটা ফার্স্ট কলামটার জন্য I need the frequency divided by the class width. frequency কত? 40, class width টা কত? এই ক্লাসটা কত বড়? 10 থেকে 50 units বড়, so that's 10 units, right? So it's 440 by 10, that's a 4. Likewise এখানে কত? 60 টা children is spread around 60 টা children, and the width of this class is 20 units, so 60 by 20, that's a 3. So there you go. First ক্লাসটার জন্য তোমার y value is 4, second ক্লাসটার জন্য the y value is 3. So তুমি এখন ডিপেন্ডিং অন ইওর ডেটা তুমি এক্স এক্সিসটা সুন্দর করে লেবেল করবা, 0 থেকে, যেহেতু 40 থেকে 70, 40 থেকে 70 আর এদিকে একটা ওয়েভ দিছে, হ্যাঁ? এই ওয়েভটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে যে আমি অনেকগুলো ভ্যালু স্কিপ করছি, 0 to 40 একদম আই জাম্পড, বেসিক্যালি পুরো গ্রাফ পেপারটা ওয়েস্ট না করার জন্য আই জাম্পড 40 থেকে 70, এরকম একটা একটা ছোট একটা সেন্টিমিটারের একটা ওয়েভ দিয়ে দিতে পারো, এন্ড ইউ ক্যান 0 থেকে, এন্ড ইউ ক্যান ডিরেক্টলি স্টার্ট ফ্রম 40। তারপরে কি করতে হবে? বক্সেস আঁকতে হবে। সো 40 থেকে 50, যেহেতু দ্যাটস দ্য ক্লাস উইথ, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকবা, যেটা বক্স আঁকবা বা রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকবা যেটার হাইট হচ্ছে 4, and you will do the same for 50 to 70 যেটার হাইট হচ্ছে 3. So y axis এ frequency density, x axis এ হচ্ছে the quantity that you are measuring, all right? And then এই হিস্টোগ্রাম থেকে তোমাকে বলতে পারে estimate the number of children with the masses 45 to 63, তার মানে 45 হচ্ছে তোমার এই যে এইখানে, can you see the 45 on the x axis, and the 63 ends here with the dotted vertical line. তোমার মধ্যে তোমাকে বের করতে হবে যে এই 45 to 63 এর মধ্যে কতগুলা চিলড্রেন আছে। সো সিন্স দে আর টু ডিফারেন্ট বক্সেস, আগে 45 to 50 বক্সটার ভিতরে কতগুলা আছে ওটা বের করি। সো if if frequency density is frequency divided by class width, we can make frequency the subject, cross multiply করে frequency কিছু বের করতে হইলে আমার যেটা করতে হবে class width into the density. So what is the class width from 45 to 50? That's a 5, ঠিক আছে? So that's a 5 unit, 5 unit multiply করবা density টার সাথে, so that's a 20. 45 টা 50, 45 to 50 এর মধ্যে আমার 20 টা বাচ্চা আছে। আচ্ছা, এখন 50 থেকে 63 there is a class width of 13, so 13 এর সাথে 3 multiply করতে হবে, that's a 39. So 40 plus 39, sorry 20 plus 39 হচ্ছে 59, make sense? All right. 5 4 is 20, হ্যাঁ ঠিক আছে, এই গেল।
কিন্তু একটা জিনিস অ্যাবাউট ফ্রিকোয়েন্সি, সরি, হিস্টোগ্রাম হচ্ছে, হিস্টোগ্রামে দুইটা বারের মাঝখানে বা দুইটা টাওয়ারের মাঝখানে গ্যাপ থাকতে পারবে না। Look at this question. The two classes do not have any gaps between them. One ends with 50, the next one starts with 50. But what happens when there are gaps between them? One one is at 13, the next one starts at 14, ends at 15, the next one starts at 16. So we have these gaps. So what do we do with these gaps? We do something called a correction, ঠিক আছে, correction of the class. ওকে, সো আমাদের দেখতে হবে যে ক্লাসগুলোর মধ্যে একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসের মধ্যে ডিফারেন্স কত। সো 13 থেকে 14 এর ডিফারেন্স হচ্ছে গিয়ে 1 ইউনিট, 15 থেকে 16 এর ডিফারেন্স হচ্ছে 1 ইউনিট। সো আমরা কি করব, এই 1 ইউনিট ডিফারেন্সটাকে ইকুয়ালি স্প্লিট করে দিব দুইটা ক্লাসের মধ্যে। সো let's focus on the second and third class first. So the difference between 15 and 16 is 1 unit. এটাকে অর্ধেক করো, that's a 0.5. Okay, so you need to make this number, the ending number of this and the starting number of this equal. এই 0.5 তার মানে ওকে অ্যাড করাইতে হবে, আর the other 0.5 16 এর থেকে সাবট্রাক্ট করে ফেলতে হবে। Now what this does is এটাকে 15 থেকে 15.5 বানায় দেয়, আর এটাকে 15 16 থেকে 15.5 বাড়ায় দেয়, closing the gap. Make sense? Now we have to do this for 13 and 14 here. So 14 থেকে 0.5 কমায় ফেলতে হবে, ঠিক আছে। সো 14 থেকে 0.5 কমায় ফেললে 13.5 হবে। আবার এই 13 এর এখন মিলাইতে হবে, 13 এর সাথে কি করতে হবে, 0.5 অ্যাড করতে হবে, সো দ্যাট দিস ইজ 13.5, দিস ইজ 13.5, দে ম্যাচ। এন্ড অবভিয়াসলি আবার এই পাশের জন্য লোয়ার বাউন্ডের জন্য আমার 13 থেকে 0.5 সরায় ফেলতে হবে। সো দিস প্রসেস অফ correcting classes is all about adding and subtracting 0.5s so that we can close all the gaps between them. Other than that, everything is the same. ঠিক আছে? So um, let's take a look at how we can approach to draw the frequency, histogram. এখন we will use this table to fill up our information. So for example, এই গ্রুপের মধ্যে 4 জন ছিল, এই গ্রুপের মধ্যে 14 জন, এই গ্রুপের মধ্যে 18 জন। What is the class width? এখন এই ক্লাস উইথ গুলো দেখবো, বিকজ এইগুলো আমার হিস্টোগ্রামে থাকবে, নট দিস। ওকে, সো এইটার যেরকম ক্লাস উইথ হচ্ছে 14 থেকে 15 1 ইউনিট, but because I am drawing a histogram using 13.5 and 15.5, I will be using my new class width. Okay, সো এখানে ক্লাস উইথ হচ্ছে 1 ইউনিট, এখানে ক্লাস উইথ হচ্ছে 2 ইউনিটস, 15.5 থেকে 18.5 ক্লাস উইথ হচ্ছে 3 ইউনিটস। তারপরে ফ্রিকোয়েন্সি বাই ক্লাস উইথ করে আই উইল ফিগার আউট আ বাঞ্চ অফ ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটিস এন্ড সুন্দর করে আমি ওয়াই অ্যাক্সিসে আর এক্স অ্যাক্সিসে বসায় ফেলবো। মেক সেন্স? সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি হিস্টোগ্রাম। আচ্ছা, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি graphs, ঠিক আছে, or basically curves. Okay, curves আর frequency polygon মনে হয়, হ্যাঁ, frequency polygonটা হচ্ছে লাইন, লাইন দিয়ে করতে হয়, আর cumulative frequency curve বা গ্রাফটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা কন্টিনিউয়াস গ্রাফ। আচ্ছা, so what do we need to figure out আমার হচ্ছে গিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি, cumulative frequency graph? ওরা কি করছে, do include the lowest class boundary which has been 1 থেকে 2, 1 0.5 কেন দিল?
1 থেকে 2 থেকে, আচ্ছা ধরো একটা পয়েন্ট, a common mistake is to plot points at class mid values, but total frequency each value is not precise at an estimate. We plot points at upper boundary because we have, হ্যাঁ upper boundaries করতে পারি তো। ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি। সারা দেখো, তোমার হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা গ্যাপ চলে আসছে, ওই গ্যাপটাকে একটু কারেক্ট করে নিতে হবে, ঠিক আছে? সো এইটা বিকামস তোমার হচ্ছে গিয়ে 0 0.5 থেকে 2.5, দিস বিকামস 2.5 থেকে 4.5, দিস বিকামস 4.5 থেকে 7.5, ঠিক আছে? গ্যাপটা ক্লোজ, গ্যাপটা ক্লোজ করতে হবে 1 থেকে 2। হুম, সো 2 এর পরে 3 আসতেছে, মানে গ্যাপ চলে আসতেছে 1 ইউনিটের, বুঝছো? সো এই গ্যাপ গুলা ক্লোজ করতে হবে বাই অ্যাডিং এন্ড সাবট্রাক্টিং 0.5, সো দিস বিকামস 0.5 টু 2.5, this becomes 2.5 to 4.5, make sense? তারপরে 4.5 to 7.5 and then you have the gaps closed, okay? আচ্ছা, সো এখন যেটা করবা সেটা হচ্ছে, let me just draw the corrected information here. So these are your classes and these are your frequencies. You need another table of cumulative frequency. So 0.5 থেকে 2.5, 2.5 থেকে কত জানি 4.5, 4.5 থেকে um, কত 6.5 মনে হয়, 7.5, 7.5, 7.5 থেকে 9.5 and 9.5 থেকে মনে হয় হ্যাঁ 11.5, এই যে 9.5 থেকে 11.5, 9.5 থেকে 11.5 কি করলাম, ক্লাসটাকে কারেক্ট করলাম, ঠিক আছে? এখন ফ্রিকোয়েন্সি গুলো একটু দেখি, 8, 20, 38, 10, 4, 8, 20, 38, 10, 4। আচ্ছা, এখন আসো কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গুলা ক্যালকুলেট করি। কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি মানে টোটাল ফ্রিকোয়েন্সিজ। সো এইটা হবে হচ্ছে তোমার 8, এইটা হবে হচ্ছে 28, তো 28 এর সাথে 38 অ্যাড করব, কত 66, 66 এর সাথে আরো 10 অ্যাড করব 76, 76 এর সাথে আরো 4 অ্যাড করে 80 বানাবো। সো দেয়ার আর 80 লিভস ইন টোটাল, ঠিক আছে? এখানে তো লিভস এর কিছু একটা বলতেছিল, লিভস, হ্যাঁ বুঝছো কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে অ্যাড করছি, বের করছি? আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি মানে কি তোমাকে বুঝাই। 0.5 থেকে 2.5 এর লেংথের মধ্যে তোমার 8টা লিফ আছে, 2.5 থেকে 4.5 এর মধ্যে 20টা লিভস আছে, বুঝছি, এটা ফ্রিকোয়েন্সির সাথে মিলাইছি। But when I look at a cumulative frequency of A, 28, what does this tell us? It says 4.5 এর নিচে 28টা লিভস আছে। তারপরে দেখো লাস্টের নাম্বারটা কেন 80, ইট টেলস আস আপার বাউন্ডটা মানে 11.5 এর নিচে লেংথ আছে
80টা leaves there, meaning all 80 leaves have length less than 11.5. That is how you uh, interpret cumulative frequency. So আমার যদি cumulative frequency গ্রাফ আঁকতে হয়, এখানে হবে লেংথ 0, 1, 2, 3, যেভাবে করো না কেন তোমার গ্রাফ পেপারে ওরকম করে করতে হবে। তারপরে 0.5 এ আমরা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফ আঁকতেছি। সো 0.5, সরি, আমাদের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফে অবভিয়াসলি একটা জিনিস খেয়াল করবা, আপার বাউন্ড নিব সব, বিকজ উই হ্যাভ টু শো যে 28টা ফর এক্সাম্পল লিফ আছে দ্যাট আর বিলো 4.5। সো 4.5 এর প্লটের সাথে আমার 28 ম্যাচ করতে হবে, ঠিক আছে? সো 2.5 এর সাথে আমি 8 দিব, তো 2.5 8 একটা পয়েন্ট দিলাম, 4.5 28, 4.5 28 একটা পয়েন্ট দিলাম, এরকম করে করে 11.5 এ আমার 80 তে গ্রাফ শেষ হবে। সো হয়তোবা এরকম একটা গ্রাফ হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইউজুয়ালি আমরা এইভাবে শুরু করি না, আমরা কমপ্লিট করে ফেলি। সো লেটস কমপ্লিট দ্য গ্রাফ, ঠিক আছে? যেহেতু 0.5 ইজ দ্য মিনিমাম, 0.5 যেহেতু আমার সবচেয়ে ছোট ভ্যালু, তার মানে 0.5 এ আমি 0 দিয়ে দিব, যে 0.5 এর নিচে আর কোনো লিফ নাই, মিনিং দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অর কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বিলো 0.5 ইজ 0, ঠিক আছে? সো ইভেন দো 0 ওয়াজন্ট দেয়ার ইন মাই ফ্রিকোয়েন্সি, আমি জানি 0 to 0.5 এই রেঞ্জটার মধ্যে আমার কোনো লিফই নাই। সো ইভেন দো দ্যাট ওয়াজন্ট পার্ট অফ ইট, ওরাও দেখো গ্রাফে 0.5 এ 0 দিয়ে এন্ড করছে। সো দ্যাট ইজ বেসিকলি হাউ ইউ ড্র ইউর কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফ কার্ভ। যদি এটাকে তোমার পলিগন বলতো, তখন তুমি সবগুলা প্লট করে করে স্ট্রেট লাইন দিয়ে রুলার দিয়ে এরকম এরকম করে জয়েন করে দিতা, একটা কার্ভ হইতো আরেকটা এরকম জিগজ্যাগ লাইন হইতো। মেক সেন্স? সারা, তোমার কথা শুনতে পাই না আমি। অলরাইট, সো উই আর ব্যাক। যেটা বলতেছিলাম যে সো হ্যাঁ, সো জিগজ্যাগ লাইন হবে যদি পলিগন আঁকতে বলে, আদারওয়াইজ ইটস আ কার্ভ। হ্যাঁ, সো এখন আমি এই কার্ভ ইউজ করে আমি অনেক ইনফরমেশন বের করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, use the curve or the polygon to find
the number of leaves that are less than 3.7 centimeters long. So 3.7 কোথায় বের করো গ্রাফে, যেই কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা আসবে, সাপোজ 19 আসলো, what does the 19 tell us or the 18 tell us? যে 18টা লিভস হচ্ছে below less than 3.7, আর the rest of the leaves 18 থেকে 80, which is 62, 62টা leaves are more than 3.7. That is how we interpret it. Okay, আচ্ছা, সো এরকম করে বেসিক্যালি ইন্টারপ্রেট করতে হয়। সো দিজ আর সাম কোয়েশ্চেন্স যেগুলো হচ্ছে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফ। সো দ্যাটস ইট, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফ, পলিগন, কার্ভ, হিস্টোগ্রাম। পলিগনটাই হচ্ছে গিয়ে লাইন দিয়ে আঁকতে হয়, আর কার্ভ বা গ্রাফটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড আঁকতে হয়। I think the red one, the red one is the polygon. The blue one in the picture is the curve, the cumulative frequency curve. ঠিক আছে, okay, bye.